Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 9 about the chapter permutation and combination. See, in all the previous lectures, we have studied many things, actually, many new things, because this chapter itself is new for students in standard 11. So we studied factorial notation. You know now very well what is factorial notation. N factorial is what? Product of first n natural numbers. Okay, so that we know. And also now you can simplify the expressions which involve factorial terms. Now we are in a position to actually go for a concept called permutation. Okay, so there are two things that you have to actually learn in this chapter. One of them is permutation. So I told you in the beginning that permutation, the dictionary meaning of permutation is arrangement. So we are interested how many different ways are there in which we can arrange the objects. Right? Now we will start with very simple example. See, suppose we have three persons. Say those three persons. Okay, we will name those persons as say P1, P2 and P3. And I have to make their arrangements. I have to make them sit for a photograph on three different chairs. So suppose C1 is one chair, C2 is another chair, C3 is another chair. This is chair 1, this is chair 2, this is chair 3. So I have to take all these persons and make their arrangements, because the number of persons and number of chairs are same. So I can make all these persons sit there. But suppose only two chairs are there, then first I have to select which two persons and then make them sit on these chairs. But here it is not the situation. जेवढी माणसं आहेत तेवढ्या खुर्च्या आहेत, and I want to make these persons sit in these chairs. Okay, so now what we will do? We will think in these terms. How many ways are there in which I can fill this chair C1? Or in other words, how many ways are there in which the chair C1 can be occupied? But to me, sada logic hai na. You can make P1 sit here, or P2 or P3. So there are three ways in which the chair C1 can be occupied. I am writing this as a number of ways, three ways. Right? These are ways. Now once one person sits on that chair, suppose P2 sits on that chair. Now second chair cannot be occupied by P2 कारण already त्याने chair 1 occupy केलेली आहे. So now how many ways are there in which this chair can be filled? Two ways. कारण समजा पहिल्या chair मध्ये P2 बसलेला असेल तर आता दुसरी chair P1 किंवा P3 यातला कोणीतरी तिथे बसेल. So two ways are there. तर समजा तिथे P1 बसला तर P2 पहिल्या chair मध्ये बसला, P1 दुसऱ्या चेअरमध्ये बसला तर आता उरला P3 दॅट कॅन बी मेड सीट ऑन द चेअर C3. म्हणजे तिसरी चेअर ऑक्युपाय करण्याचा एकच मार्ग आहे. आणि पहिली चेअर ऑक्युपाय झाली आणि दुसरी झाली आणि तिसरी झाली की मला ही एक अरेंजमेंट मिळणार. म्हणजेच काय होणार, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जर मला काउंट करायचे असतील तर आय हॅव टू यूज मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल, बिकॉज वेनेवर आय वॉन्ट वन अरेंजमेंट ऑफ these three persons on these three chairs, I will check how many ways are there in which chair C1 will be occupied, how many ways are there in which chair C2 will be occupied, and how many ways are there in which chair C3 will be occupied. And when all these chairs are occupied, we will get one arrangement. So all these means C1 and C2 and C3. So multiplication principle. So what is this total answer? It is 3 into 2 into 1. So it is 3 factorial. So what I will say, whenever I have to make arrangement of three persons in a row, then there are 3 factorial ways. Now same logic you can use whenever objects are 4. So instead of say 3 persons, suppose you have 4 persons, P1, P2, P3 and P4. And I want to make them arrange for a photograph. So there are 4 chairs kept already. So how many ways are there in which I can make these persons sit on these chairs?
same logic we will use. First chair can be occupied in 4 ways because there are 4 persons. Second chair in 3 ways because once first chair is filled by say P1, remaining second chair can be filled in by any of these 3 persons. So there are 3 ways. So 4 into 3. Then same logic you can apply to 1. So product you will check, because when I will get one arrangement, whenever first seat is occupied and second seat and third seat and fourth seat. So this is nothing but 4 factorial. Correct? So one rule we get from all these 2 examples that we have taken. So if there are n objects, instead of persons now, it can be not necessarily persons always. It can be any n distinct objects. जसे हे वेगवेगळी माणसं आहेत, तसे distinct objects तुम्ही घेणार, n distinct objects, and I am going to permute them. Permutation करणं म्हणजेच वेगवेगळ्या arrangements करणं. So I will like to permute these n objects, right? Then how many ways are there? The answer is n factorial. Okay, so what I can say, see, permutations, this rule is very important now. Permutations of n objects, I will write in bracket distinct objects. Permutations of n distinct objects are n factorial. Okay, now this rule is, we will be using this rule many times. Suppose you are asked how many numbers you can form. Suppose I am given numbers like this, 2, 5, 7, 9, and how many 4-digit numbers can be formed? 4-digit numbers. How many 4-digit numbers can be formed by using these digits? म्हणजेच मला काय करायचं आहे, या डिजिट्सच्या वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स करायच्या आहेत. 2579 हा एक नंबर होईल 4 अंकी. 5729 हा आणखी एक नंबर तयार होईल. 9257 हा एक नंबर तयार होईल. बरोबर ना? 5927 हा एक नंबर तयार होईल. असे अनेक नंबर्स तयार होतील. हाऊ मेनी सच नंबर्स? मग त्याच्यासाठी मला हा रूल वापरता येईल ना. तुम्ही इथे काय लिहिलं? परम्युटेशन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. मग इथे ऑब्जेक्ट्स किती आहेत? 4. बरं, ते डिस्टिंक्ट आहेत. असं केलं का आपल्याला? 2 वेळा दिलाय? नाही. 2, 5, 7, 9. ओके, सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट. आणि ह्या सर्व डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्सच्या मी प्रत्येक अरेंजमेंट मला वेगळा नंबर देईल. बघा, मी पहिल्यांदा 2 लिहिला, मग 5, मग 7 आणि मग 9. मला 2579 मिळालं. I will write 5 first, then 7, then 2, then 9. I got another number. म्हणजेच मला काय काउंट करावं लागेल की हाऊ मेनी अरेंजमेंट्स आर देअर, हाऊ मेनी परम्युटेशन्स आर देअर, राईट, ऑफ दीज 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स, अँड दॅट नंबर इज n फॅक्टोरियल. मग इथे कसं होणार? 4 फॅक्टोरियल. सो वी विल से 4 फॅक्टोरियल. व्हॉट इज 4 फॅक्टोरियल? इट इज 1 into 2 into 3 into 4. So it is 24. So many such problems are asked. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत आणि जेवढे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते सर्वच्या सर्व घेऊन मला अरेंजमेंट्स करायचे आहेत. परम्युटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर n फॅक्टोरियल. हे जे वाक्य आपण लिहिलं हे अर्धसत्य आहे. आपण काय लिहिलं पाहिजे बघा. लेट अस राईट इट प्रॉपरली. ओके, सो वी विल राईट इट. परम्युटेशन्स of n objects, we will say n distinct objects. That is a better way. Permutation of n distinct objects taken all at a time, are n factorial.
See, these are n factorial. So many problems now we can do. तर त्याच्यातला महत्त्वाचा मुद्दा बघा, टेकन ऑल ॲट अ टाइम, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सो n ऑब्जेक्ट्स जर असतील, कसे ऑब्जेक्ट्स जे डिस्टिंक्ट आहेत, म्हणजे वेगवेगळे. म्हणजे समजा तुम्हाला आपण असं दिलं 3 4 5 3 2, तर मग हे डिस्टिंक्ट नाही आहेत, कारण 3 हा 2 वेळा आला आहे त्याच्यामध्ये. इथे वेगळी थिअरी वापरावी लागते मला. आपण आत्ता काय म्हणतो आहोत, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. these are not distinct objects. हे एकूण ऑब्जेक्ट्स किती आहेत, 1 2 3 4 5, बट 5 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, राईट. हिअर 3 इज अपिअरिंग 2 टाइम्स. मग त्याच्यामुळे हे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नाहीत. आता डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत की नाहीत, दिस इज व्हेरी सिम्पल. यू कॅन इझिली अंडरस्टँड वेदर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट ऑर नॉट डिस्टिंक्ट. हा काही न येण्यासारखा विषय नाही आहे. ओके, पर्सन्स आहेत ते डिस्टिंक्ट असणार, बिकॉज ईच पर्सन इज अ डिफरंट फ्रॉम अदर पर्सन. म्हणजे अशा वेळी किंवा ज्या संख्या दिलेल्या आहेत, आता समजा तुम्हाला 2 3 4 5 6 अशा दिल्या आहेत, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत. मग पुढचा प्रश्न काय येतो की तुम्ही ठीक आहे, म्हणजे आता बघा, असं समजा तुम्हाला सांगितलं की आय हॅव से नंबर्स 2 3 4 7 and 9. How many are there? 1 2 3 4 5. So these are 5 digits, correct. 5 distinct digits तुम्हाला दिलेले आहेत. How many 3-digit numbers can be formed? 3-digit numbers. 3-digit numbers means what? 3 अंकी संख्या. How many 3-digit numbers can be formed? By using 2 3 4 7 9. किती वेगवेगळ्या 3 अंकी संख्या मला तयार करता येतील. मग 3 अंकी संख्या तयार करण्यासाठी काय करायचं, 3 प्लेसेस आय हॅव टू ऑक्युपाय. इथे मला एक त्यातली संख्या ठेवता येईल यातली. बरं, आता काही रेस्ट्रिक्शन नाही आहे, इथे 0 नाहीच आहे याच्यामध्ये. मग 0 असेल तर इथे मला 0 नाही ठेवता येणार, ॲज यू नो. सो नाऊ हाऊ कॅन आय डू दिस प्रॉब्लेम. हे जे 5 संख्या इथे आहेत ना, एकूण 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर देअर, बट दिस फर्स्ट प्लेस आय कॅन ऑक्युपाय बाय पुटिंग एनी ऑफ दिस 5 नंबर्स हिअर. मला आता 3 प्लेसेस ऑक्युपाय करायचे आहेत, ही 100th प्लेस, ही 10th प्लेस आणि ही युनिट्स प्लेस. बट ते 100th प्लेसमध्ये कुठलाही ह्यातला नंबर मला ठेवून चालेल. ओके, कुठलाही म्हणजे किती नंबर्स आहेत, 5 आहेत. सो आय कॅन ऑक्युपाय दिस फर्स्ट प्लेस. सी, दिस इज फर्स्ट प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज सेकंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस. ॲक्च्युली हे फर्स्ट सेकंड थर्ड म्हणण्यापेक्षा ही युनिट्स प्लेस, ही 10th प्लेस आणि ही 100th प्लेस, एकम स्थानची, दशम स्थानची आणि शतम स्थानची. मग आता विचार करा की 100th प्लेस आय कॅन ऑक्युपाय मीन्स ही जी प्लेस आहे ना, याच्यामध्ये मी ह्यातली कुठलीही संख्या ठेवू शकतो. सो हाऊ मेनी वेज आर देअर in which this first place or 100th place can be occupied? 5 ways are there. मग आता 2 गोष्टी आहेत पुन्हा. तुम्हाला रिपिटिशन अलाउड आहे का की रिपिटिशन नॉट अलाउड? तर आपण आता पहिल्यांदा म्हणूया रिपिटिशन नॉट अलाउड. रिपिटिशन नॉट अलाउड. रिपिटिशन नॉट अलाउड याचा अर्थ काय, इथे जी संख्या ठेवली ती इथे नाही ठेवता येणार तुम्हाला. समजा मी इथे ह्याच्यातली कुठली तरी एक संख्या इथे ठेवणार ना, 5 हे वेज झाल्या, हे तुम्हाला पुन्हा लक्षात घ्या. हे 5 ठेवल्यामुळे आपल्याला वाटतं आधी 5 ह्याच्यात संख्या नाहीच आहे, त्यामुळे इथे जे मी 5 लिहिलं आहे इट इज नंबर ऑफ वेज. ठीक आहे. नाऊ वन्स मग ह्याच्यातली समजा मी 4 ही संख्या इथे ठेवली, तर आता मला रिपिटिशन नॉट अलाउड म्हटल्यावर 4 इथे पण नाही ठेवता येणार, इथे पण नाही ठेवता येणार. म्हणजे आता मला सेकंड प्लेस ऑक्युपाय करण्यासाठी 4च संख्या उरल्या, कारण ह्यातला 4 मी इथे ठेवलेला आहे. पण आता 2 3 आणि 7 आणि 9 उरले. एनी ऑफ दोज 4 आय कॅन पुट हिअर. सो सेकंड प्लेस आय कॅन फिल इन 4 वेज. आणि रिपिटिशन अलाउड नसल्यामुळे तिसरी प्लेस 3च प्रकारे मला भरता येईल, म्हणजे 5 गुणिले 4 गुणिले 3. वन्स यू ऑक्युपाय धिस प्लेस अँड धिस प्लेस अँड धिस प्लेस, अवर 3-digit नंबर हॅज बीन फॉर्म. अँड आलं तिथे, अँड इज मल्टिप्लिकेशन ॲज यू नो. सो इन ऑल 5 × 4 × 3, सो 60 वेज आर देअर.
when you can create 3-digit numbers with repetition not allowed. आणि तेच जर रिपिटिशन अलाउ म्हटलं तर आता काय होणार बघा, या 3 जागा मला भरायच्या आहेत, रिपिटिशन इज अलाउड. सो एव्हरी प्लेस यू कॅन फिल इन 5 वेज, कारण एकूण 5 संख्या तुमच्या दिमतीला आहेत, 2, 3, 4, 7, 9. So suppose I put 2 here, also I can put 2 here. There is no problem now, because you are told repetition is allowed. Okay, so each place you can fill in 5 ways, 5 into 5 into 5. So this becomes 125. That number is not important, the thinking is important, what we are doing. When repetition is allowed, what happens? When repetition is not allowed, what happens? आता ज्यावेळी पर्सन्सचा प्रॉब्लेम असणार त्यावेळी ते नॅचरली रिपिटिशन इज नॉट अलाउड. हाऊ कॅन यू मेक दिस पर्सन अगेन सीट ॲट दिस प्लेस? हे नंबर्स आहेत, त्याच्यात ठीक आहे 5 हा संख्या 5 मी पुन्हा लिहू शकतो. पण व्हेन पर्सन्स वी आर अरेंजिंग, जरी ते दिलेलं नसलं किंवा दिलेलं असलं तरी रिपिटिशन इज नॉट अलाउड. वेन पर्सन्स यू आर सिटिंग मेकिंग देम सीट ऑन अ चेअर. कॉमन सेन्स इज ऑलवेज टू बी यूज्ड वाईल डुईंग मॅथमॅटिक्स. ओके, म्हणजे आता काय झालं की इथे मला n ऑब्जेक्ट्स वेअर गिवन. सी हिअर 5 ऑब्जेक्ट्स वेअर गिवन, बट आय हॅव टू अरेंज 3 ऑफ देम इन अ रो. म्हणजे हिअर दिस 3 इज लेस दॅन 5. मला जर 5 ऑब्जेक्ट्स दिलेले आहेत तर त्यातले 6 घ्यावा आणि त्यांच्या अरेंजमेंट्स करा, असा प्रॉब्लेम असूच शकत नाही. यू कॅनॉट सिलेक्ट 6 डिजिट्स फ्रॉम 5. इथे मला 3 सिलेक्ट्स करायचे आहेत, लक्षात घ्या, आणि त्यांच्या अरेंजमेंट्स करतोय आपण. तेव्हा ह्याच्यामध्ये 2 प्रकारच्या गोष्टी आहेत की वेनेवर n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन अँड यू आर अरेंजिंग ऑल द n ऑब्जेक्ट्स ॲट अ टाईम. n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल ॲट अ टाईम, त्यांच्या किती अरेंजमेंट्स होतील? तर त्या n फॅक्टोरियल होतील. आपण पहिलंच वाक्य लिहिलं आहे. बट नाव द प्रॉब्लेम वी हॅव टू सी इन डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह. n ऑब्जेक्ट्स आर देअर, but I have to make arrangements of r objects from n objects, where r is less than or equal to n. When r is equal to n, it will be a same story, n factorial arrangements. So now we are interested in what? We are interested in say like this, n distinct objects are given, n distinct objects are given, and we have to arrange or we have to permute. We have to permute r objects out of n, where r is less than or equal to n. So now you can understand, or we can reason like this, that suppose those n objects are, this is that set suppose of n objects, a1, a2, a3, etc. an, all these are distinct objects. These are distinct objects, and we have to permute r objects out of n. So there are r places, you can say like this, okay, and so on. This is say rth place, this is the first place, this is second place, this is third place, etc. Now how you will argue? The first place I can occupy by any of these n objects, right? Any of these n objects. Repetition not allowed. इथे आपण हे म्हणूया, repetition not allowed. मग काय होईल बघा, फर्स्ट प्लेस यू कॅन ऑक्युपाय इन n वेज, कारण ह्यातला कुठलाही ऑब्जेक्ट घेऊन मी इथे ठेवू शकतो. कुठलाही ऑब्जेक्ट घेऊन ठेवू शकतो, म्हणजे किती ऑब्जेक्ट्स आहेत तिथे? n. सो फर्स्ट प्लेस कॅन बी ऑक्युपाइड इन n वेज. दीज आर द नंबर ऑफ वेज. नाउ वन्स यू प्लेस वन ऑब्जेक्ट हिअर, आता पुढच्या प्लेससाठी तो ऑब्जेक्ट उपलब्ध नाही आपणाला, कारण हे सर्व डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत. म्हणजे पुढची प्लेस मला n-1 वेज आर देअर इन विच आय कॅन ऑक्युपाय धिस प्लेस. मग 2 ऑब्जेक्ट्स घेतले, दोन्ही जागा त्यांनी व्यापल्या. सो नाव फॉर द थर्ड प्लेस
how many objects are available? n minus 2. Like this it will go on and finally it will be 1 here. कारण बघा इथे तुमचा सेकंड ऑब्जेक्ट ज्यावेळी तुम्ही म्हणतात सेकंड प्लेस जी आहे ती n-1, थर्ड प्लेस n-2, म्हणजे आर्थ प्लेस जी आहे ती 1 नव्हे, सॉरी, आर्थ प्लेस ही कशी होणार n-r-1. बघा इथे जेव्हा 2 आहे त्यावेळी -1 आहे, इथे 3 आहे त्यावेळी -2 आहे, तसं इथे आर्थ असेल त्यावेळी -r-1 असणार. सो बाय मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल total number of ways are total number of ways are what? n into n-1 etc. up to n-r-1. these are the total number of ways. ओके, परंतु आपण काय करणार बघा, हे n आहे, मग हे n-1 आहे, एक एक कमी करत चाललाय तुम्ही. पुढची टर्म काय होणार, ही n-2 म्हणजे आणखी एक कमी केला, असं करत करत इथपर्यंत आलात ना. मग आता तुम्ही काय करा, दिस इज इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 एटसेट्रा अप टू n-r-1. ह्याच्याही पुढे लिहा n-r एटसेट्रा, शेवटी 1 पर्यंत येणार तुम्ही. n हा कुठला तरी एक नॅचरल नंबर आहे, मग त्याच्यामधून एक आपण क्रमाने एक एक वजा करत चाललोय. म्हणजे समजा n 10 असेल तर हे 9 आहे, हे 8 आहे, हे 7 असणार. म्हणजे फायनली आपण 1 ला येऊन पोचणारच आहोत, राईट. देन डिव्हायडेड बाय, ज्याने आपण मल्टिप्लाय केलं त्याने डिव्हाइड करा. एवढ्याच टर्म्स होत्या ॲक्च्युअली, बट वी मल्टिप्लाइड इट बाय n-r एटसेट्रा अप टू 1. मग त्याने डिव्हाइड करा n-r एटसेट्रा अप टू 1. ओके, सो नाव दिस इज प्रॉडक्ट. न्यूमरेटरला 1 to n हा प्रॉडक्ट आहे, म्हणजेच n फॅक्टोरियल, आणि मग डिव्हायडेड बाय 1 to n-r हा प्रॉडक्ट आहे, म्हणजेच n-r फॅक्टोरियल. तेव्हा दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज. कशाचे टोटल नंबर ऑफ वेज? ऑफ अरेंजिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r ॲट अ टाइम विदाउट रिपिटिशन. आणि दॅट नंबर, हा जो काही नंबर आहे तो कसा डिनोट केला जातो, आता हे नोटेशन आपण नवीन शिकणार. NPR, P स्टँड्स फॉर परम्युटेशन्स. एकूण ऑब्जेक्ट्स किती n, त्यातले आपण किती घेतो आहोत r, आणि हे ऑब्जेक्ट्स कसे आहेत डिस्टिंक्ट, आणि ही परम्युटेशन्स कशी आहेत वेन रिपिटिशन इज नॉट अलाउड. सो NPR इज द नोटेशन. त्यातलं P स्टँड्स फॉर परम्युटेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी आर रायटिंग ॲज अ सुपरस्क्रिप्ट n, and how many we are choosing and arranging r, that is written as a subscript. तेव्हा NPR या नोटेशनचा अर्थ काय? परम्युटेशन्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स, and that value is n factorial upon n-r factorial. I hope you understood this. We will continue in the next lecture, but just I have introduced you to this new notation now, NPR. आणि त्याच्यामध्ये अनेक रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, अँड वेन आय एम काउंटिंग दीज परम्युटेशन्स, रिपिटिशन इज नॉट अलाउड. ओके, सो इन द नेक्स्ट lecture we will see what happens when repetition is allowed. Okay, we will continue in the next lecture. Thank you.